So, what is up mga katwigs? So, today we'll have a tutorial. So, ano ba tong tutorial na gagawin natin? So, this is a tutorial on how to basically post-process audio recording. So, for example, nag-record kayo ng kanta or cover. So, paano ba natin yun ma-enhance or post-process? So, itong post-process na ipapakita ko sa inyo guys is a basic lang guys. So, meaning hindi siya yung parang pang ano na talaga na pang professional level na or yung parang ang labas parang auto-tune na. So, hindi tayo maggaganon guys. So, yung ating ipopost-process is natural pa rin yung boses, palilinisan lang natin siya at pagagandahin. So, ang video na rin ito is a test ano na rin siya, yung test ng ating microphone na yung BOYA MM1 microphone. So, ito siya. So, kung nakita nyo na yung aking unboxing and review, so alam nyo na test ko na tong microphone na to. So, sa hindi pa nakapanood guys, nandyan lang yan sa mga videos ko or ililink ko na lang sa description below or nasa taas andito. So, yun. Bakit ako nakaganito? Itong microphone na to, itong BM800. So, dahil tutorial to guys, para at least marinig yung boses ko talaga, gagamit tayo nito. So, as testing na din. So, yun. So, ang unang gagawin natin is i-explain ko sa inyo paano namin na record yung video, anong setup niya, paano ba yun. So, yung kaibigan ko si Mash, kung makikita nyo sa channel ko, so makita nyo sa channel ko, nagka-cover siya ng song. So, ako yung nag-e-edit ng audio, nag-e-enhance, at saka ng video. So, during sa last namin na recording, nag-request ako sa kanya na kumanta siya ng any song na gamit yung BOYA MM1 na microphone. So, game naman siya. So, ang nag-decide siya na kakantayin niya is yung Living on a Jet Plane. So, ito yung papakita ko sa inyo yung video na setup guys, na paano namin siya ni-record. So, inaan ko muna yung audio. So, ito yung setup guys. So, si Mash is nakaupo gamit yung Philips na headset na shoutouts kay Brother Raymond sa kanya yung headset na yan, binigay niya sa akin. Tapos yung BOYA BYMM1 naman guys, kinabit ko siya sa mini tripod. As you can remember, sana nakapanood na aking vlog, ganyan na setup. Then gamit ko yung smartphone cable para masaksak ko siya sa cellphone. So, yung cellphone is iPhone 6 Plus. So, dyan magre-record yung video. And then, yung audio naman na output is nasa laptop. So, yun makikita nyo, gumagamit siya ng laptop para i-play. So, ang recording style na ginamit namin is video yung pag-record sa phone para may video at saka audio para matrace ko pag edit, masync natin yung bunganga, ganun. So, unlike kung audio lang yung recording, di ba? For future, ganun yung process namin sa ng cover. So, ganyan siya. Ganun kalapit yung bibig niya sa microphone. So, ito yung audio pag
gamit ko yung Canon EOS M10. So malakas yung noise. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. So bakit ganun kalakas yung noise? Dahil IT room ito, server room, may mga servers, may mga equipments, may mga fans, may dalawang air condition, marami siyang noise, kaya ganyan. So ngayon naman, papakita ko sa inyo yung recorded na video sa phone. So ayan ako guys, may cameo ako. Lumabas ako para walang disturbo or may ginawa ako sa labas. So ito na yun. I-forward ko na lang guys. Bags are packed. So naka 100 yung volume. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. So yun, 'di ba? Marinig nyo guys. May noise siya konti, pero solid yung recording niya. So raw ito guys, meaning direct yung microphone sa cellphone. Then ganun, walang puff filter katulad nito, direct lang. So bakit ganun? So gusto ko lang kasi i-emphasize at saka i-try guys na yung BOYA BY-MM1 na mini shotgun microphone, gusto ko lang siya i-test kung okay ba siya. For example, ganyan, gagawa ng cover, magvo-voice, magdadub, mga ganun. Kasi syempre meron specific microphone for specific task. For example, itong BM800 condenser microphone for song covers or for podcast or other stuff na medyo close, kailangan ng close yung bibig para ma-emphasize. So itong tinry lang namin para makita rin kung ano ba talaga yung quality nito, na kahit ba gamitin na ganun, okay ba siya, ganyan. Kung yun yung purpose talaga. So nakita na, narinig na natin guys. So maganda talaga yung boses ni Mash. Kahit na hindi mo na i-edit, okay na. Pero syempre ipo-post process natin siya. So paano ba yan? So start tayo. So ito yung video. Video siya. So kailangan natin siya i-convert sa MP3. So using Wondershare Video Converter Ultimate, i-convert natin siya sa MP3. So ida-drag ko yung video and then i-convert natin siya into high quality, then click convert. So while converting, gumagamit ako ng yung KZZST IEM as my earphones para marinig natin ng maganda yung audio. So plug ko lang din, so makikita nyo yan. So minsan inaalis-alis ko kasi pag nagsasalita ako gamit ito, nagkakaroon ng noise cancellation. So malakas yung noise cancellation, so hindi ko marinig yung boses ko talaga, parang basag kasi, tapos hindi ko alam kung mahina ba, malakas, ganun. So pero pag while editing na tayo, isusot ko na siya para marinig ko talaga fully yung audio. So ngayon natapos na siya convert. So kukunin natin yung audio, which is ito, and then ang gagamitin natin na audio recorder is yung yung audio editor is yung Audacity. So yung gamit ko ngayon is Audacity 2.2.5.
1. So, free software lang to siya. Mada-download ito sa internet ng libre. So, ililink ko na rin sa description below yung link dito software na to. So, ngayon, itadrag natin tong audio na to sa Audacity. So, paparinig ko lang sa inyo guys yung audio niya at saka yung after ng audio. So, makikita nyo naman dito sa sa Audacity, ito yung recording. So, usually, pag nasa tahimik na area, at saka, for example, condenser microphone yung gamit, or kahit na yung pag tahimik, straight line lang to siya. So, ngayon, meron siyang parang cracky na illustration or radio, sound waves. So, meaning yan, may noise. So, first thing na ginagawa ko kapag process ng audio is inaalis natin or eliminate natin yung noise. So, ang gagawin natin sa first process na to is yung noise reduction. So, yung noise reduction makikita nyo sa pag pumunta kayo sa effects and then noise reduction. So, pag kinik nyo yun siya, mag-e-error lang siya na sabi, no audio selected. So, select the audio for noise reduction to use. So, kailangan kasi may i-select mo yung audio na gagamitin mo. So, first thing gagawin natin, kasi kailangan niya ng noise profile. So, first, isi-select natin tong area na medyo walang boses or yung tahimik na part. So, from here to here or vice versa, pwede siya. I-highlight nyo lang, i-drag or highlight nyo. And then, click natin yung effect, then noise reduction. So, pagka-click sa noise reduction, hindi na siya nag-error kasi may sinelect ka na audio. So, meron siyang step. So, first step nyo is select a few seconds of just noise so Audacity knows what to filter out and click get noise profile. So, yun na yung ginawa natin. Kaya nag-select tayo ng pinch or maliit na seconds ng noise para yun yung basehan niya. So, i-click natin yung get noise profile. Yun, okay na. Then, after nun, sa step 2 naman, isi-select natin tong lahat ng audio. So, yan, nakaselect yan whole audio niya. So, ang gagawin natin, babalik tayo sa effect, and then noise reduction, and then ito yung settings na usually ginagamit ko. So, after nyo na select, i-click nyo lang yung okay. So, ipaprocess na yan. So, yun. Ano napansin nyo guys? So, nagluminis siya. Try natin i-redo. Yan. Ay, Control Z. Kita nyo yung lines yan. Tapos, pag na noise reduction na siya, yun, lumilinis siya. So, try natin play yung music, yung sound. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. So, yan, wala na siyang noise, diba? Unlike pag ito, for example, na plinay nyo ito, All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here. So, yun, madidistinguish yun na may noise talaga siya. So, yun. Pwede rin natin siyang ulitin one time again. Select nyo yung profile, effect, noise, then get noise profile, and then select all nyo, effect, noise reduction, then yung settings ulit, and para fully siya na ayan. So, play natin ulit. Wala nang noise, diba?
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. So, yun. And then, next thing natin, gagamitan natin siya ng reverb. So, saan makikita yung reverb? Punta po tayo sa effects. Sorry, sa paa. And then, reverb. So, ito, lalaruan-laruan lang natin yung settings kung maganda sa pandinig. Ganun. So, ito yung usually settings na ginagamit ko. And then, i-follow nyo lang po. Kung gusto nyo, i-adjust nyo yung room size. Ganyan. Then, click OK. So, disclaimer lang guys, hindi ako professional editor. Basic lang to. Napanood ko lang din sa mga tutorials. Kaya, yun. Don't criticize me. Or criticize me. Okay lang. Basta sa disclaimer ko lang, hindi ako professional editor. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Diba? Parang meron siyang studio feels, 'di ba? Parang surround yung voice niya. So, dalawa yung minsan ginagamit ko. Minsan nag-echo ako, minsan reverb lang. So, try natin siya if may echo kung maganda. Kasi usually, 'di ba, pag may echo, medyo malinis. So, ano natin siya ng 0.1. So, pinch lang talaga. Check natin kung maganda. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Pwede. And then, dahil maganda na yung boses talaga ni Myl, so hindi na natin siya kailangan ng ibang effects. Pero, usually, ginagamit ko sa equalization, gumagamit ako ng bass boost. So, ganun din yung values. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing. Pero bumubuo yung boses. So, depende na yun. Sa akin kasi yung boses, di ba, kailangan buo. So, yun. Dito, kailangan matinis. Pwede natin siyang laksan kung gagamitan natin ng compressor. Pero tataas ang noise. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Yun lang yung ano. So, marami pa siya actually guys. Pero dahil maganda na yung boses ni Myl, hindi na natin siya masyadong gagamitan ng effects. So, yun lang usually. Reverb, kung may echo, and then compressor. And then, so tatry natin i-load yung kanyang -1 or yung MP3. Oops, sorry. So, dito na tayo papasok doon sa timing. So, papakinggan natin to kung paano i-timing natin yung boses. All my bags. So, yun. Ready to go. I'm standing. So, dapat dito siya papasok guys. So, kailangan natin i-move yung audio para pumasok siya doon sa ano. So, it's either dahil hindi ma-move tong hindi ko alam paano, pero hindi ma-move tong audio, babawasan natin siya hanggang sa papasok siya dito. So, yan. Timing natin.
unmute natin. Oh. So nauna yung audio ulit. So na-late siya. So babawasan natin konti naman. All my bags are packed, I'm ready. So medyo delay pa din. All my Medyo nahuli. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. So, yun lang guys. Basic na pag-edit ng song. So maririnig nyo naman yung quality. So yung cover na yun is recorded using BOYA BYMM1. So so that is for today guys. Hope you learned something from this video. So if you like this video, kindly hit like. If you have comments, suggestions, clarification, so hit in the comment section below. So magre-reply ako sa inyo sa mga queries nyo or any reactions ako. And then don't forget to subscribe to my channel, and also don't forget to hit the notification bell para ma-aware kayo kung may mga bagong videos na tayo. So once again, thank you for watching guys. This is the Trickster. See you in the next vlog.